Hola amigos, esta es otra emisión de Sion Latino. Nos encontramos para saludarnos cordialmente a todos aquellos que estamos constantemente en la lucha en las redes sociales por mostrar nuestra verdad y por intentar terminar con toda esa basura que significa el antisemitismo 2.0 o el antisemitismo digital. Para eso mucha gente trabajamos duro, juntamos información, tratamos de dar una explicación con bases concretas, con documentaciones y con gráficos y con todos los elementos que tenemos a mano para que la gente que no se encuentra cerca a la zona de conflicto pueda recibir una información fidedigna y verdadera y poder formar una opinión objetiva. Como siempre ha pasado en la historia del Estado de Israel, todas las guerras fueron iniciadas por ataques desde potencias extranjeras. Estamos viviendo desde el 7 de octubre, como ya lo hemos repetido infinitas veces en todos los videos que sacamos desde este canal de Red de Defensa de Israel, en donde el grupo terrorista Hamas, invadiendo tierras israelíes, cometió un genocidio, asesinando a más de 1.600 personas y teniendo en sus manos más de 250 rehenes, de los cuales algunos fueron devueltos y otros todavía se encuentran en manos de ellos, ya sean gente con vida o cuerpos sin vida, a los cuales también Hamas, aprovechando el morbo y el dolor de las familias, también negocian con nuestro país para poder devolver esas personas y darle su descanso eterno, y como corresponde, a cambio de la liberación de prisioneros que son terroristas con sangre en sus manos, que fueron apresados durante actos de terrorismo que han cometido contra el Estado de Israel. En las últimas semanas, después de haber terminado con la primera etapa de la devolución de prisioneros, por decirlo de alguna forma, se han liberado miles de prisioneros a cambio de algunos de los secuestrados que estaban en manos de Hamas, algunos con vida, y lamentablemente algunos los hemos recibido en féretros y sin haber visto ni un mínimo de respeto ni un mínimo de dignidad por parte del grupo terrorista Hamas, como ha pasado con la familia Vivas. También hemos visto prisioneros vivos que han sido devueltos en forma precaria, como en el caso de Eli Sharabi, el cual se ha presentado hace unos días en la ONU contando su verdad, y también en algunos reportajes donde pudimos enterarnos de lo que ha sucedido con compañeros de la época donde él estuvo detenido, y hay uno de ellos, un muchacho joven, que aún sigue en manos de Hamas. Mientras tanto, todavía se sigue tratando de negociar por una segunda etapa, en donde Israel exige la devolución total de todos los secuestrados que se encuentran en manos de ese grupo terrorista. Hamas exige que Israel se retire por completo de la zona de Gaza, la cual es una petición imposible de cumplir. Mientras tanto, también Estados Unidos está ejerciendo presión sobre el grupo terrorista y está acompañando, como no lo ha hecho durante la cadencia del presidente anterior, Joe Biden, el presidente actual, Donald Trump, está más cercano y más abierto a apoyar a nuestro Estado para poder lograr una solución completa que significaría la devolución de todos nuestros secuestrados y del desarme por completo y sin ningún tipo
de negociación del grupo terrorista Hamas y convertir a ese enclave en una zona de paz y no en una zona militarizada que siempre es un peligro para los que viven cerca de la frontera. Mientras tanto, bueno, hay algunas cosas que nos gustaría mostrarle, por ejemplo, del mencionado Eli Sharabi. En un momento ustedes van a poder ver en el video de qué es lo que manifestó él en la ONU. Así que ahora inmediatamente pasamos a verlo. ולמה החלטת להתראיין, אלי? פשוט באמת, באמת, באמת אסור להשאיר אף אחד שם מאחור. כל דקה, אני זוכר כל דקה במנהרה, שאנחנו אומרים אולי היום. נשאר שם ילד שפגשתי לפני שנה וחודשיים, אחרי 50 יום בעזה. אלון אוהל. והוא נכנס לי ללב, מבחינתי אימצתי אותו מהרגע הראשון, תמכנו אחד בשני, 24/7 ביחד. כל דבר אני יודע עליו, על המשפחה שלו, כל תאריך, כל תחביב של אחותו, של אחיו, של ההורים שלו, הכל אני יודע. איך אפשר להשאיר אותו מאחור? ואתה יודע שהוא בעצם עכשיו אחרון במנהרה הזו. אחרון. זה נורא קשה להישאר לבד. כשהיינו עוד 4, עוד זה נותן לך כוח. יש לך עם מי לדבר, יש לך עם מי לקום בבוקר ועם מי לישון בלילה. אז מנקודת מבטו של אלון הייתם 4, 2 שוחררו אתה ואור, ואז שוחרר אליה בשבת שעברה. אני לא יכול לדמיין את הרגע הזה. לא יכול לדמיין. ביום שאני עוזב, המחבלים קוראים אותי ממנו, הוא פשוט מסרב לעזוב, תפס אותי. רגע מאוד קשה. הוא אמר משהו? הוא אמר שהוא שמח בשבילי. הבטחתי לו שאני לא אעזוב אותו שם, שאני אלחם עליו. הבטחתי לו את זה. אמרתי לו שזה עניין של ימים, ממש. אז בעצם בשבילו אתה פה. לגמרי. בשבילו עוד חטופים אחרים. Bueno, después de escuchar este testimonio de Eli Sharabi, que es una de las personas que estuvo secuestrada por Hamas y fue liberada en un intercambio de rehenes por terroristas palestinos, vamos a pasar a ver ahora otro video donde Eli Sharabi se acerca a contar su experiencia en la Organización de las Naciones Unidas. My name is Eli Sharabi. I am 53 years old. I've come back from hell. I've returned to tell my story. I used to live in Kibbutz Be'eri with my British-born wife, Lian, and my daughters, Noya and Yahel. It was a beautiful community. We were all passionate about creating the best life for our children and for our neighbors. Lian and I was married for 23 years and had 2 wonderful daughters and a dog, Mocha. On October 7, my heaven turned to hell. Sirens began. Hamas terrorists invaded, and I was ripped away from my family, never to see them again. That morning, after the sirens began, I tried to reassure Lian. The army will come. They always come, I told her, but they didn't. The terrorists infiltrated our community. The terrorists broke down our door. The dog barked, and the terrorists opened fire. My wife and I threw ourselves over our daughters, screaming for them to stop. They dragged me away as I called out to my girls, I will be back. I had to believe that. I didn't know I should have said goodbye forever. Outside, my peaceful home was gone.
over 100 terrorists were laughing, celebrating, filming themselves in our gardens. They beat me as they dragged me toward Gaza. My ribs were bruised. My face was swollen. And when we reached the border, a mob of civilians trying to lynch me. They put me from the car, but the terrorists rushed me away into a mosque. I was their trophy. For 491 days, I was kept underground in Hamas terror tunnels, chained, starved, beaten, humiliated. The chains they kept me in tore into my skin from the moment I entered until the moment I was released. I was given almost no food, no water, and no mercy. I was treated worse than an animal. I was fed a piece of pita a day, maybe a sip of tea. I had to beg for food, beg to use the bathroom. Begging became my existence. And through it all, I held on to the hope that I would see my family again. When I was released on February 8, 2025, I weighed just 44 kilos. I had lost over 30 kilos. I arrived home and they told me my mother and sister were waiting for me. I said, "Get me my wife and daughters." And that was when I knew. They were gone. They had been murdered. My brother Yossi was murdered in captivity. He is still being held in Gaza, denied the dignity of burial. Just before my release, Hamas took pleasure in showing me a picture of my brother Yossi. They told me he was dead. It was like they had brought a massive hammer down on me. I refused to believe it. Where was the Red Cross when we needed them? Where was the United Nations? 491 days of torment, 491 days of starvation, of being chained underground. And no one came. No one in Gaza helped me. The civilians saw us suffering, and they cheered our kidnappers. They were definitely involved. I'm here today because I survived. But survival is not enough. Not when 59 hostages are still there. I was freed less than 6 weeks ago. I've come here to be the United Nations with a simple message. Bring them all home. I met President Trump at the White House and thanked him for securing my release and many others. I appreciate his efforts to free those still held. I told him we must bring them all home. I met with Prime Minister Starmer at 10 Downing Street. I told him as well, we must bring them all home. Now, I will stand before the United Nations Security Council to say this. No more excuses. No more delays. No more moral blindness. You cannot claim to stand for humanity and abandon those who are still in hell. I say now to every state, to every person in a position of power, to every person who has listened to me today, bring them all home, now. Thank you.